Hello Hello guys, guys, welcome to our video tutorial. tutorial. I'm Ervilius Tivista. And I'm Rinaldo P. Barrientos. And let's go to our first video Python code. So guys, bago tayo mo proceed sa Python video tutorial, so mag-download sa daan. So PyCharm download. And then kani mo ni PyCharm the Python ID for ID. So pindutan niyo muna and then and accept all, close, and then punta tayo sa abos and then download. So downloading po. So balik rata pag ma-download na. Hello guys, welcome back. So na-download na ang PyCharm. So next, and next. So i-check ko na siya tanan, and then next, then install. So welcome back. So kaniya tong reboot now, ayaw ning I want to manual reboot later. So reboot now, then balik ta pag ma-reboot na. So na-install na ang Python. So pwede na rin na-install na ang PyCharm. So pwede din ta mag-start o code sa o mag-start sa tutorial Python. So open it. So mo na din eh. I confirm that and then continue, and then so skip ra nato ni skip import, and then create. So that's all. Thank you.